study of cell and structure and function of the cell is known as cell biology. So cell biology generally deals with the structure and function of the cell. So what is this cell? So cell is actually basic unit of life. Okay. Cell biology is nothing but study of cell structure and function is known as cell biology. So what is this cells actually? These are the basic unit of life. So if you see each and every organism is made up of cells. So cell is generally known as structure and functional unit of an organism. కణాన్ని మనము సో నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అని, ఒక జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక అదేవిధంగా క్రియాత్మక ప్రమాణం అని సో కణాన్ని మనం పేర్కొనవచ్చు. సెల్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చరల్ and functional unit of the cell. Okay, so ప్రతి జీవి కూడా మనకు కణాలతో నిర్మితమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఆర్గనిజమ్స్, సో సమ్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ అండ్ సమ్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్. అంటే ఇప్పుడు జీవుల్ని మనం చూసినట్టయితే కొన్ని ఏకకణయుతం అదేవిధంగా కొన్ని బహుకణయుతంగా ఉంటాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం ఈజ్ ఏకకణ జీవికి ఉదాహరణ అమీబా. ఓకే, సో దెన్ సో మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో దేర్, అంటే బహుకణ జీవులు కూడా ఉంటాయి. So what are those multicellular organisms? So if you take plants, animals, protists, all those come under the multicellular organisms. Plants and animals and protists. So these all comes under the multicellular organisms. So now we will discuss about some of the historical events taking place in the cell biology. అంటే సో శాస్త్రవేత్తలు ఏమేమి కనిపెట్టారు ఈ సెల్ బయాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు. సో జనరల్లీ సో రాబర్ట్ హుక్ మొట్టమొదటిసారిగా మనకు కణాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ డెడ్ సెల్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై ది సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇస్ రాబర్ట్ హుక్. Robert Hooke discovered the first dead cell. So he discovered in the cork cells of the oak plant, discovered in the cork cells. So then what is the scientific name of this oak plant? Oak plant is generally, scientific name of the oak plant is 𝗂𝗽𝗱 𝗺𝗀𝗃𝗃. Okay, so generally he observed within the cork cells of the oak plant. So scientific name of the oak plant is 𝗂𝗽𝗱 𝗺𝗃𝗃. Next coming to, so అతను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మన కణాలు ఏ విధంగా కనిపించాయంటే హెక్సాగోనల్ షేప్లో కనిపించాయి. సో తేనె పట్టు లోపల ఉండే గదులు లాంటి నిర్మాణాలను కనుక్కున్నాడు. సో నిజానికి అతను కనుగొన్నప్పుడు సో ఆ కణాల లోపల మనకు ఎలాంటి ప్రోటోప్లాజం అంటే జీవ పదార్థం అనేది లేదు, ఓన్లీ ఎంప్టీ సెల్. దీస్ ఆర్ ఎంప్టీ సెల్, కంటైన్ ఓన్లీ సెల్ వాల్, దెర్ ఇస్ నో ఎనీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ ఆల్సో జీవ పదార్థము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ జనరల్లీ హెక్సాగోనల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్. So next coming to another scientist came, so that is Dujardin. He observed a fluid like substances in this particular cell. These substances generally అతను ఈ సబ్స్టెన్స్కి నేమ్ ఏమని పెట్టాడంటే సార్కోడ్ అని అన్నాడు. ఓకే, సో డుజార్డిన్ సో ఈ కణాల్లో ఒక సబ్స్టెన్స్ని కనిపెట్టడం జరిగింది. ఆ సబ్స్టెన్స్కి అతను సార్కోడ్ అని నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనదర్ సైంటిస్ట్
Purkinje, his name is Purkinje. Okay, ఇదే సబ్స్టెన్స్కి అతను ప్రోటోప్లాజం అని నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. Okay, so generally, so he observed a particular fluid, that fluid he called it as a sarcode, and another scientist Purkinje came and he given the term to that substance protoplasm. Now, so cell is discovered by the scientist Robert Hooke. That's why Robert Hooke generally known as so father of cell biology. So next another scientist came, అతని నేమ్ ఏంటంటే రాబర్ట్ బ్రౌన్. హీ డిస్కవర్డ్ ద న్యూక్లియస్. సో రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనే శాస్త్రవేత్త మనకు కేంద్రకాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాబర్ట్ హూక్ మనకు ఏం కనిపెట్టాడా? రాబర్ట్ హూక్ డెడ్ సెల్ అంటే నిర్జీవ కణాన్ని కనిపెట్టాడు. అదేవిధంగా మనకు చూసినట్టయితే ప్రతి జీవి లోపల కణాలన్నీ కూడా సజీవంగా ఉంటాయి. సో దే ఆర్ లైవ్ సెల్స్. సో ఫస్ట్ లైవ్ సెల్ డిస్కవర్డ్ బై ద సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఆంటోనీ వాన్ లూవెన్హుక్. So he observed the cells and he called them as a animalcules. Antony van Leeuwenhoek discovered the living cells and he called it as a animalcules. So Antony van Leeuwenhoek కనిపెట్టిన కణాలు సజీవ కణాలను అతను animalcules అంటారు. ఈ animalcules nowadays we are calling it as a protists. Okay, so he discovered the first living cell discovered by the scientist name is Antony van Leeuwenhoek. Next another scientist came, so that scientist discovered the compound microscope. Compound microscope discovered by the scientist Zacarias Janssen. Okay, so compound microscope discovered by the scientist so Zacarias Janssen. So compound microscope discovered by the scientist name is Zacarias Janssen. Another scientist came, he discovered the electron microscope. That scientist name is 𝗏𝗏. So electron microscope discovered by scientist so 𝗏𝗏. Okay, this is about the some inventions in the cell biology. Now we are going to discuss about the sizes of the cell. సో ఇప్పుడు మనం కణాలను అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వివిధ రకాల వేరియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని చిన్నవిగాను అదేవిధంగా కొన్ని పెద్దవిగాను సో కనిపిస్తాయి. సో ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్ ఈజ్ సో mycoplasma. So this mycoplasma is also called as PPLO. PPLO stands for pleuropneumonia like organism. Next, so largest plant cell. So largest plant cell is so 𝗖𝗏 egg. Okay, and then largest animal cell. Largest animal cell is ostrich egg. So next longest, so these are the largest cells. So then longest plant cell is acetabularia. So this is nearly so 10 centimeters పొడవులో ఉంటుంది. Okay, so these are the some of the sizes of the cells. So next we are going to discuss about the so shapes of the cells. So if you observe the cells, so the shapes are differently, so you will observe. So what are the shapes? Generally columnar shape set and also cuboid cells
and thread like cells, and then irregular shape, and then so polygonal shape. సో కణాల యొక్క ఆకారం మనకు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. అది కాలమ్నార్, అదేవిధంగా క్యూబాయిడ్ సెల్స్, అదేవిధంగా థ్రెడ్ దారం పోగుల వలె ఉంటాయి, అదేవిధంగా కొన్ని ఇర్రెగ్యులర్గా. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద అమీబా, సో దట్ షేప్ ఈజ్ ఇర్రెగ్యులర్, అండ్ దెన్ పాలీగోనల్ cells, so they are polygonal in shape. So these are the some of the shapes of the cells. So next, so we are going to discuss about the cell theory. So cell theory discovered by the two scientists who are so Schleiden and Schwann. So Schleiden is a German botanist. Okay, and Schwann is a German zoologist. So they given 3 points. What are those points? Generally, so all the living cells are made up of, all the living organisms are made up of cells. అన్ని జీవులు సో కణాలతో నిర్మితమై ఉన్నాయి అని వీళ్ళు మొట్టమొదట ఒక పాయింట్ని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆల్ ద లివింగ్ సెల్స్ are made up of, sorry, all the living organisms are made up of cells. Okay, and then so the structure and functional unit of the organism is cell. Structural and functional unit of the organism is cell. The next coming to, so function of an organism is due to so the presence of cell. Function of the cell due to cell. Function of an organism is generally due to presence of cells. So they given 3 points. సో అన్ని జీవులు కణాలతో నిర్మితమై ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సో ఈ యొక్క జీవుల యొక్క నిర్మాణాత్మక అదేవిధంగా క్రియాత్మక ప్రమాణం అని సో కణాన్ని పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కణాలు అదేవిధంగా జీవులు పర్టికులర్ ఫంక్షన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాయి. సో ఆ నిర్వర్తించడానికి కారణం కూడా కణాలే అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనదర్ సైంటిస్ట్ కేమ్, సో హీ మాడిఫైడ్ ద సెల్ థియరీ. సో హీ గివెన్ అనదర్ పాయింట్. సో వీళ్ళు రూపొందించిన అదేవిధంగా సెల్ థియరీకి ఒక అడిషనల్ పాయింట్ని చేర్చడం జరిగింది. ఓకే, దిస్ అడిషనల్ పాయింట్ ఈస్ సో నథింగ్ బట్ సో ఆల్ ది న్యూ సెల్స్ ఆర్, సో కొత్త కణాలు అనేవి ఇంతకు ముందున్న పాత కణాల నుంచే ఏర్పడ్డాయని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్ ది లివింగ్ సెల్స్, ఆల్ ద లివింగ్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ arising from the existing cells. So with this point, so this cell theory become so modern cell theory. So generally the Schleiden and Schwann generally given 3 points. So in addition to another point given by the Rudolf Virchow, so that is so new cells are formed from the existing cell. This is about the cell theory. So another important thing is, so this cell theory is exception for the viruses, but all the living organisms, ప్రతి ఒక్క ఈ యొక్క సో వరల్డ్ లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవులు కూడా సో ఇక సెల్ థియరీని ఫాలో అవుతాయి, కానీ వైరసెస్ అనేవి ఫాలో కావు. ఎందుకంటే వాటికి కణకవచం అదే ఆర్ సెల్ వాల్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. దట్స్ వై సో ద ఎక్సెప్షన్ కేస్ ఫర్ ది వైరసెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సో టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కణాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి మనకు?
సో కేంద్రక పూర్వజీవులు అదేవిధంగా నిజ కేంద్రక జీవులు యూకారియోట్స్ అండ్ ప్రోకారియోట్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియోట్స్ ద present genetic material is surrounded by particular nuclear envelope, okay, but here in case of prokaryotes the nuclear genetic material cannot be surrounded by a particular envelope. So కేంద్రక త్వచం అనేది సో ఈ యొక్క కేంద్రక పూర్వజీవుల్లో ఉండదు. So that's why the nucleus or genetic material which is present in the prokaryote generally known as nucleoid, but whereas in case of eukaryotes you will find the particular nuclear envelope. Generally types of cell, first we will discuss about the prokaryotic cell based on the presence or absence of the nuclear membrane. Prokaryotes, so prokaryotes cells generally I am taking here as example for the, so prokaryote cell is bacteria, okay. So this is the structure of the bacteria cells. So if you observe this bacteria cell, you will find a particular cell wall, okay. This cell wall is made up of generally peptidoglycan, or this peptidoglycan is also generally known as murin, okay. So next coming to, so inner to the, so కణకవచానికి లోపలగా మనకు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనే నిర్మాణం ఉంటుంది. ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది సో కేంద్రకంలో కణద్రవ్యం లోపలికి మనకు ఫోల్డింగ్స్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఈ ఫోల్డింగ్స్నే మనం ఏమంటున్నామంటే మీసోజోమ్స్. ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ప్రొడ్యూసెస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫోల్డింగ్స్ ఇంటూ ద సైటోప్లాజమ్. దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మీసోజోమ్స్. దే కంటైన్ జనరల్లీ రెస్పిరేటరీ ఎంజైమ్స్. సో ఇవి మనకు నిజ కేంద్ర కణాల్లో ఉండే మైటోకాండ్రియాకు సమానం, ఎందుకంటే సో ఇవి మనకు రెస్పిరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద పర్టికులర్ దిస్ prokaryotic cell, you will find the flagellum. What is the function of this flagellum? So generally involved in the motility. So these are where this is originated. So ఇది ఎక్కడ నుంచి ఏర్పడుతుంది, మనకు అదే ఈ సైటోప్లాజం నుంచి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫిలీ అండ్ ఫిమ్బ్రియో స్ట్రక్చర్ ఆల్సో దేర్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ this cell, so you will find the main genetic material, that is double stranded so DNA. సో మనకు ముఖ్య జన్యు పదార్థం అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం సో డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అని అంటారు. సో దీనికి ఎలాంటి న్యూక్లియస్ ఎన్వలప్ లేదు. సో దే డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ న్యూక్లియస్ ఎన్వలప్. సో దట్స్ వై సో దీస్ genetic material is known as nucleoid. So along with this main genetic material, we will find also the plasmid. Okay, these plasmid, based on the plasmids, so bacterial cells can be divided into two types. So plus strain and minus strain. So plus strains generally contains the plasmid, whereas minus strains generally they do not contain any plasmids. So next, if you observe the structures of this prokaryotic cell, so you will also find the so 70S ribosomes. Okay, 70S ribosomes. So and also
So if you observe the flagella structure, flagella generally contain 3 parts. What are those? Basal body, hook and filament. So based on the staining, bacterial cells are generally divided into 2 types. What are those? Positive strain, gram positive bacteria and gram negative bacteria. So next coming to these plasma membrane also produces some inclusions. So these inclusions are nothing but, extensions are nothing but, lamella and vesicles and tubules. So these are mainly involved in the respiration, respiration and cell wall formation. So plasma membrane also produces some extensions. These extensions are in the form of lamella and vesicles and tubules. They are involved in the respiration as well as cell wall formation. Okay, along with these, so you will find some of the storage material in the form of inclusion bodies. So these inclusion bodies contain generally phosphate granules, cyanophycean granules, and glycogen granules. So bacteria manaku general ga రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అంటే నిల్వ ఆహార పదార్థాలుగా ఇంక్లూజన్ బాడీస్ లోపల మనకు నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ నిల్వ చేయబడిన ఆహార పదార్థాలు ఏంటంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రాన్యూల్స్ రూపంలో, అదేవిధంగా సైనోఫైసియన్ గ్రాన్యూల్స్ రూపంలో, అదేవిధంగా గ్లైకోజన్ రూపంలో నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా సెల్ or prokaryotic cell. Till now we have discussed about the prokaryotic cell. Based on the presence or absence of nuclear envelope, we are divided living organisms into prokaryotic cells and eukaryotic cell. Now we will discuss about the eukaryotic cell. So what are the example for this eukaryotic cell? So generally, plant cells, plants and animals, okay, and some of the protistians also come under this nuclear envelope. So they contain nuclear envelope around the genetic material. So before going into details of the subject, details into the cell structure of the eukaryotic cell, so we have to know some of the basic points. So those are, what is the protoplast, what is the protoplasm, what is the cytoplasm, what is the cytosol, okay, what is the hyaloplasm. So these terms are lot of lot of confusion to some of the students. So first we will know what is the cytoplasm, protoplasm, protoplast and all those things. So if you observe a typical cell, plant cell, generally that contain a cell wall, okay, cell wall. So this is a cell wall, okay. If you remove the cell wall, so what is the remaining thing here? Plasma membrane plus, plasma membrane plus protoplasm. So this is the protoplasma membrane and this is the protoplasm. So then next, if you remove the plasma membrane, so generally if you take a particular typical plant cell that contains the cell wall, so that is known as cell. So if you remove the cell wall, you will find the protoplast. So protoplast, what it contain? Protoplast. So generally it contain plasma membrane plus protoplasm. If you remove the protoplasma membrane, you will find generally that structure is known as protoplasm. Okay. So if you remove the nucleus from this protoplasm, okay, so you will observe the cytoplasm.
Okay. Now, if you remove the cell organelles from the cytoplasm, okay, if you remove the cell organelles from the cytoplasm, you will find the cytosol. Okay. Then what is the remaining things in case of this cytosol? If you remove the macromolecules, what are macromolecules? Proteins, carbohydrates, nucleic acids, all these come under this macromolecules. So if you remove this cytosol, if you remove these macromolecules from the cytosol, so you will find the hyaloplasm. Okay. So then what is the remaining thing here? So micromolecules. If you remove the micromolecule from the hyaloplasm, so there is only water. Likewise. So now after removing cell wall, you will find the protoplast. Then if you remove plasma membrane, you will find the protoplasm. Then if you remove the nucleus, you will find the cytoplasm. So cytoplasm నుంచి మనం సెల్ ఆర్గనల్స్ తీసేసినప్పుడు మనకు సైటోసాల్ మిగలడం జరుగుతుంది. దీని నుంచి మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ మీన్స్ ప్రోటీన్స్, సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్, ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ ద మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్. So if you remove that, so you will find the hyaloplasm. So from this hyaloplasm micromolecule, what are micromolecules? So minerals, so all those come under the micromolecules. So finally you will find the water molecules. Okay, these are the some of the terms related to the cell. Example for this eukaryotic cells are plants and animals. So the major difference between plant cell and animal cell we will observe first, then we will move into the plant cell ku animal cell ku mana different endi. So plant cell lopala manaku cell wall undadam jarugutundi, ade vidhanga animal cell lopala manaku cell wall undadu. So migilina anni cell organelles and what are the components are similar in case of plant cell and animal cell. So that's why we will discuss about some of the basic difference between plant cell and animal cell. Then we will move into the plasma membrane and cell organelles of the plant. So first discuss difference between plant cell and animal cell. So what are the first difference in case of plant cell? If you observe the plant cell, they contain generally cell wall. So here in case of plant cell, they do not contain any cell wall. Cell wall is generally absent. So next coming to, so in this cell wall generally plant cells contain the cellulose, but here in case of animals you will not find any cellulose. Cellulose is absent. And another major important difference is, so here in case of plant cells the centrioles are absent. Okay, but here in case of animal cells you will find the centrioles. Next, reserve food material అంటే నిల్వ ఆహార పదార్థాలు ప్లాంట్స్ లోపల మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? స్టార్చ్, అదే విధంగా ఫ్యాట్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు గ్లైకోజన్ and fat. And if you observe a typical plant cell, so you will also find the vacuole in its structure, but here in case of this animal cell you will not find any vacuoles are absent. So these are the some of the basic differences between plant cell and animal cell. So remaining cell organelles are similar in case of plant cell and animal cell. So after cell wall, which organelle is there? Plasma membrane is there. So now we will discuss about the structure of the plasma membrane. Details of the plasma membrane. So generally typical plant cell is contain generally cell wall. So now we will discuss about the cell wall structure and then we will move into the plasma membrane. So generally cell wall contain in the which of the organelles? So generally it is present in bacterial cell and algal cells and fungal cells and plant cells. So according to our syllabus, the structure of the plant cell wall only we will discuss. So these are all not in our syllabus. That's why we will discuss about only the plant cell wall structure.
So what are the major layers present in this plant cell wall? So if you observe if you take this plant cell wall, so in the plant cell wall generally you will find the 3 layers. So manaku 3 rakala పొరలు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. So these are the middle lamella and primary cell wall and secondary cell wall. So what are the major layers present in case of these plants? So three layers. What are those? So middle lamella, and middle lamella and primary cell wall, primary cell wall, okay, then secondary cell wall. ఓకే, మనం కణం యొక్క కణకవచాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు 3 పొరలు ఉంటాయి. ఒకటి మధ్య పటలిక, అదేవిధంగా ప్రాథమిక కణకవచం, అదేవిధంగా ద్వితీయ కణకవచం. ఓకే, సో మధ్య పటలిక ఆర్ మిడిల్ లామెల్లా విచ్ ఈస్ ఎ సిమెంటింగ్ లేయర్ బిట్వీన్ 2 cells. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ cells, so this present in between 2 cells. So this acts as a cement substance వలె 2 కణాలను కలిపే పొరనే మనం ఏమంటామంటే మిడిల్ లామెల్లా. సో వాట్ ఆర్ ద కెమికల్స్ present in case of this middle lamella? Generally, so these middle lamella contain so calcium pectate and magnesium pectate. Okay, generally this middle lamella contain calcium pectate and middle pectate. So during the fruit ripening, so manaku పక్వానికి వచ్చిన ఫలాలను చూసినప్పుడు మనకు మృదువుగా కనిపిస్తాయి. దే ఆర్ సాఫ్ట్ ఇన్ నేచర్. వై? బికాస్ సో ద పార్షియల్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పెక్టేట్స్. సో పార్షియల్ dissolution of due to partial dissolution of pectates, the fruits become a softened in nature. So and also this middle layer during the cell division, okay, cell division మన కణకవచం కణ విభజన జరిగినప్పుడు మనకు మొదటగా ఏర్పడే కణకవచం ఏది అని అంటే సో మిడిల్ లామెల్లా. సో దట్స్ వై దిస్ మిడిల్ లామెల్లా ఈజ్ నోన్ యాజ్ సో ఓల్డెస్ట్ సెల్ లేయర్. సో నెక్స్ట్ beneath this next to this middle lamella you will find the primary cell wall. This primary cell wall is made up of cellulose and hemicellulose and pectins. So this primary cell wall generally contain 3 types of chemicals. One is cellulose and hemicellulose and pectins, and also along with this 2 proteins will find. What are those 2 proteins? Expansions and extensions. So this expansion function is during the cell wall growth. So మన కణాలు సో పరిమాణంలో పెద్దగా అవుతున్నప్పుడు వాటి యొక్క సైజ్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. సో ఈ సైజ్ పెరగడానికి తోడ్పడే ప్రోటీన్స్ మనం ఏంటంటామంటే సో ఎక్స్పాన్షన్ ప్రోటీన్స్. సో ఎక్స్టెన్షన్ ప్రోటీన్స్ దిస్ కనెక్ట్స్ ద హెమిసెల్యులోజ్ అండ్ పెక్టిన్. సో హెమిసెల్యులోజ్ను అదేవిధంగా పెక్టిన్ని కలిపే ప్రోటీన్ నిర్మాణం మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్టెన్షన్స్. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ అనదర్ లేయర్ ఈజ్ secondary cell wall. So this secondary cell wall is present so beneath the primary cell wall of the plant. So but here in case of this secondary cell wall not present in all living cells. Okay, అన్ని కణాల లోపల ఉండవు. ఏవైతే ప్రత్యేకంగా మనకు సో ట్రాకిడ్స్, ఓకే, sieve elements and collenchyma cells are only contain the secondary cell wall. సో ఎప్పుడైతే ఈ కణ విభజన పూర్తిగా ఆగిపోయి అదే కణం యొక్క గ్రోత్ అనేది ఆగిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క సెకండరీ సెల్ వాల్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద కెమికల్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ సెకండరీ సెల్ వాల్? సో జనరల్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ద సో లిగ్నిన్, ఓకే, సమ్టైమ్స్ సుబారిన్ and also cutin. So what is the lignin? So lignin is a polymer of a phenolic compound. Polymer of
phenolic compound. So, deposition of lignin in the secondary cell wall is known as lignification. Process is known as lignification. సెకండరీ సెల్ వాల్లో వివిధ లిగ్నిన్ అనే డిపాజిట్ కావడం ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామనంటే లిగ్నిఫికేషన్ అంటాం. అదేవిధంగా సూబరిన్. సో సూబరిన్ ఇస్ ఏ వ్యాక్సీ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ద వాటర్ ఇంపర్మేబుల్. సో ఈ సుబారిన్ ఉండడం వల్ల మనకు మొక్కల లోపలికి చేరిన వాటర్ అనేది సో బయటికి పోకుండా ఈ యొక్క సుబారిన్ అనేది తోడ్పడుతుంది. అదేవిధంగా క్యూటిన్. సో ఎట్ ద హై టెంపరేచర్ జనరల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ అంటే మీన్స్ బాష్పోత్సేకం అనేది జరుగుతుంది. బాష్పోత్సేకంలో ఏం జరుగుతుంది, నీరు అనేది ఆవిరి రూపంలో ఎవాపరేట్ కావడం జరుగుతుంది. టు ప్రివెంట్ దట్, సో ఇఫ్ యూ ఎట్ ఆల్ సో ప్లాంట్ అదేవిధంగా బాష్పోత్సేకం బాగా జరిగినప్పుడు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్, సో క్యూటిన్ ప్లాంట్స్ అడాప్టెడ్ ఏ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ క్యూటిన్. Cutin is also a generally wax substances present in the epidermal cell. So these are the some of the layers present in the plant cell wall. Next we will move into the plasma membrane. From these the cell organelles are similar in case of plant cells and animal cells. So next structure is plasma membrane. So what is this plasma membrane actually? So all the living cells are so contain this plasma membrane. This plasma membrane is elastic in nature. So this plasma membrane generally surrounds the protoplasm of the living cell. Okay. So if you observe this plasma membrane, so what are the chemical compositions present in case of this plasma membrane? So generally proteins, lipids and carbohydrates and water molecule. Okay. So these are the chemicals present in case of this plasma membrane. So plasma membrane ని మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు మనకు 3 మోడల్స్ ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ దోస్ మోడల్స్? సో జనరల్లీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సో లిపిడ్ బైలేయర్ మోడల్. Okay, lipid bilayer model. So this model is proposed by Danieli and Davison. So next coming to another model is so unit membrane model. So this model proposed by the scientist name is Robertson. Okay, so another most accepted so model is so fluid mosaic model. So this model proposed by the scientist name is Singer and Nicholson. So ఈ 3 రకాల థియరీ లోపల మనకు సో మోస్ట్ యాక్సెప్టబుల్ థియరీ is fluid mosaic model. That's why we will discuss about the fluid mosaic model. So this model proposed by the scientist name is Singer and Nicholson. So according to this model, so generally plasma membrane is contain lipid bilayer structure. So lipid bilayer structure. What are these? So these are generally lipid molecules. They contain so hydrophilic heads towards the outside peripheral region and hydrophobic tails towards the inner region. So manaku hydrophilic means so hydrophilic structures are present towards the outside and hydrophobic structures present towards the inside. So these are the nothing but so lipid molecules. So lipid molecule generally forms the so రెండు స్తరాలుగా మనకు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ప్రతి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. సో దీని లోపల మనకు ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి, అంటే ప్రోటీన్స్ అనేవి సో ఇమర్చబడి ఉంటాయి. సో దీస్ ప్రోటీన్స్ అకార్డింగ్ టు ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ 2 types. వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రోటీన్స్? సో ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ and intrinsic proteins.
So what are extrinsic proteins and intrinsic proteins? So extrinsic proteins name itself indicating, so they are present outside. So intrinsic proteins, they are forms the transmembrane. So in between this lipid bilayer, so they are formed as a transmembrane. Okay. So these contain generally hydrophobic region and hydrophilic region. So in this intrinsic protein, hydrophobic regions generally present towards the inside of the cell, okay, towards the plasma membrane, whereas hydrophilic structures, hydrophilic regions or domains present towards the outside of the cell. So next, what are the another important protein? Intrinsic protein. So intrinsic proteins acts as a, so present as a, so transmembrane. So they contain hydrophilic regions towards outside and hydrophobic regions present towards the inside. Then extrinsic proteins. So these extrinsic protein loosely arranged to the, so intrinsic proteins. Okay. These are the fluid mosaic model. So according to this fluid mosaic model, so they are mosaically arranged, means the structure or chemical composition of the plasma membrane according to conditions they will changes. So mosaic manner. So they are quasi-fluid in manner. So according to this model, generally protein molecules are just in a sea, so it appears as a iceberg. So lipid molecules are generally, so according to this Singer and Nicholson, so they proposed the lipid molecules appears as a sea. So within the sea, the proteins are so floating on as a iceberg. So this is about the fluid mosaic model. So this is the most important model, accepted model. So according to fluid mosaic model, the diameter or length of the plasma membrane is 75 angstroms. Okay. So the length of the plasma membrane is, or diameter of the plasma membrane is generally 75 angstroms. So this is about the plasma membrane. So generally kanangalu, so cell organelles. What are those cell organelles? So these are found in the protoplasm of a cell. So kanangalanu based on the cell membrane. So వాటి యొక్క కణ కవచాలను లేదా కణ త్వచాలను ఆధారంగా చేసుకొని సెల్ ఆర్గనెల్స్ మనము రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. వాట్ ఆర్ దోస్? సో మెంబ్రేన్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. Cell organelles generally divided into two types. What are those? Membrane bound cell organelles and membraneless cell organelles. Okay. సో కణత్వచాన్ని కలిగి ఉన్న కణాంగాలు, కణకవచం లేని కణాంగాలుగా విభజించడం జరిగింది. సో కణకవచాన్ని కలిగి ఉన్న కణాంగాలను మనం రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దిస్, సో సమ్ కంటైన్ సో డబుల్ మెంబ్రేన్. Some of the cell organelles contain only single membranes. Okay. Example for the double membrane organelles are, so generally endoplasmic reticulum, then so Golgi apparatus, okay, then mitochondria, then plastids. Okay. సో ద్విత్వచ అంటే డబుల్ మెంబ్రేన్ కలిగి ఉన్న ఆర్గనెల్స్ ఏవేమంటే మనకు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, గాల్జీ అప్పరేటస్, అదేవిధంగా మైటోకాండ్రియా అండ్ ప్లాస్టిడ్స్. సో నెక్స్ట్ సింగిల్ మెంబ్రేన్ ఆర్గనెల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద సింగిల్ మెంబ్రేన్? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది సింగిల్ మెంబ్రేన్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ సో లైసోజోమ్స్, ఓకే, సో పెరాక్సిజోమ్స్, and then glyaxysomes, okay, then next lysosomes, peroxisomes and glyaxysomes.
So these are the some of the single membrane bound organelles. So next, membraneless cell organelles. So what are the membraneless cell organelles? So another important cell organelle is also there, single membrane, that is vacuole. Okay. So next, membraneless cell organelles. What are the membraneless cell organelles? So ribosomes. Okay. The next coming to, so microfilaments and intermediate filaments. Okay. Then next, microtubules, then next centrioles or centrosome. Generally centrioles are monomeric subunits present in the centrosomes. సో ఈ రకమైన కణాంగాలు మనకి ఎలాంటి కణకవచాన్ని కలిగి ఉండకుండా కణద్రవ్యంలో తేలియాడుతూ ఉంటాయి. సో ఏంటంటే రైబోజోమ్స్, మైక్రోఫిలమెంట్స్, ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్, మైక్రో బాడీస్ అండ్ సెంట్రోజోమ్. అనదర్ వన్ is basal bodies also there. So let us discuss about these cell organelles one by one. Now we will discuss about the cell organelle. First one is endoplasmic reticulum. So generally this endoplasmic reticulum is discovered by the scientist name is Porter and as well as Thomson. Okay, he discovered, so they are discovered independently. So వీరిద్దరు కూడా వేరువేరుగా ఈ యొక్క ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులాన్ని కనుగొనడం జరిగింది. బట్ ది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ present in case of eukaryotic cells, but whereas it is absent in the germinal cells and also matured RBC. So almost all living organisms, eukaryotes, generally contain this endoplasmic reticulum, but they are absent in case of germinal cells and as well as matured RBC and also prokaryotic cells. Okay. So then the name endoplasmic reticulum given by the scientist name is Porter. So if you look at the structure in detail, so generally it is associated with the nucleus. So this is the nucleus. Okay. So it contains, nucleus generally contain two envelopes, రెండు త్వచాలను కలిగి ఉంటుంది. సో ఇదేంటంటే మనకు న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సో న్యూక్లియస్ యొక్క బయట త్వచం అనేది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం తోటి మనకు కనెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో నౌ దీస్ endoplasmic reticulum is continuous with the outer nuclear envelope. So this endoplasmic reticulum generally contain ribosome particles, okay, on the surface of the endoplasmic reticulum. So why? So because of the ribosomes generally involved in the protein synthesis, and whatever the proteins are synthesized in this ribosome, they are translocated into the lumen of this endoplasmic reticulum. Now so the endoplasmic reticulum are generally attached to these ribosome with the help of two proteins. What are those two proteins? Ribofurine 1 and ribofurine 2. Okay. So endoplasmic reticulum generally contain ribosomes on its surface. They are attached with the help of two proteins. They are nothing but ribofurine 1 and also ribofurine 2. So if you observe the particular structure of this endoplasmic reticulum, so it appears in three forms. What are those? Cisternae and tubules and vesicles. Okay.
Cisternae are generally flattened structures. Okay, generally these are the flattened structures. So generally these are interconnected with one another. Okay, interconnected with the one another. Cistern are flattened structures, so they are connected each other by each అంటే ఒకదానికొకటి సో ఇంటర్కనెక్ట్ కాబడి ఉంటాయి. సో ఇవేంటి అంటే ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్గా ఉండడం జరుగుతుంది. సో అనదర్ థింగ్ ఈస్ సో సిస్టర్నే సో ట్యూబ్యూల్స్. సో వాట్ ఆర్ దిస్ ట్యూబ్యూల్స్ యాక్చువల్లీ? సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది సిస్టర్నే. సో దీస్ జనరల్లీ కనెక్ట్స్ ద సో వెసికిల్స్ as well as cisternae. So if you observe, these are the generally cisternae. Okay, they contain generally tubules. These tubules are attached to the vesicles. Okay, vesicles are generally spherical shaped bodies. These vesicles are generally known as microsomes. So generally these are endoplasmic reticulum appears in three forms. What are those? Cisternae, tubules and vesicles. Cisternae are flattened structures, tubules are interconnected to the interconnects the vesicles and as well as cisternae. So vesicles are a spherical shaped structures. Okay, this is about the three forms of the endoplasmic reticulum. Now another two important types of the endoplasmic reticulum is there. Those are nothing but so based on the presence or absence of the ribosomes. So endoplasmic reticulum generally two types. What are those? So rough endoplasmic reticulum and as well as smooth endoplasmic reticulum. So name it is itself indicating. So rough endoplasmic reticulum so generally contain ribosomes on its surface. Okay, so that's why they looks like rough in surface. That's why the name is rough endoplasmic reticulum. Next coming to smooth endoplasmic reticulum, they do not contain any ribosomes on its surface. సో అవి ఇలాంటి రైబోజోమ్స్ కలిగి ఉండవు, స్మూత్గా దాని యొక్క సర్ఫేస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో అందుకోసం దాన్ని స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం? సో దే ఆర్ కంటైన్ సో రైబోజోమ్స్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది రైబోజోమ్స్? Ribosome generally involved in the protein synthesis, and so that's why endoplasmic reticulum generally involved in the protein synthesis as well as, so protein synthesis not, but they are involved in the protein modification. Whatever the proteins are synthesized on the surface of the ribosome, they are entered into the or translocated into the lumen of the endoplasmic reticulum. They will get some modification. If the proper modifications are not done to the proteins, the function is not perfect. To proper function, they will get some modification. Whatever the proteins are synthesized on this, so they will get some modification. Those modifications are glycosylation, phosphorylation, acetylation, all those things. Okay, so after proper modification, so they will move to particular organs or particular region of the cell. Next coming to, so generally rough endoplasmic reticulum involved in the modification of the proteins. Okay, next smooth endoplasmic reticulum. So these are involved in the smooth endoplasmic reticulum generally involved in the lipid synthesis as well as, so they detoxifies the, so particular detoxification, involved in the detoxification of the drugs. If you take any drug, that drugs are detoxified in the so smooth endoplasmic reticulum. So and also endoplasmic reticulum also stores the calcium ions. So what are the function of this calcium ions? Calcium ions generally involved in the muscle contractions. So during muscle contraction, so whatever the calcium is stored in this endoplasmic reticulum, they are released during the muscle contraction. So and also this endoplasmic reticulum generally involved in the transport of the some of the materials or proteins. So that's why, so this endoplasmic reticulum is generally called as circulatory system of the cell. Okay, this is about the endoplasmic reticulum. Next coming to another cell organelle, that is so Golgi apparatus. Another cell organelle is so Golgi apparatus.
So this Golgi apparatus discovered by the scientist Camillo Golgi. Okay, by the process is metabolic impregnation process, metabolic impregnation process in cat cells and barn owl. So these scientists discovered these Golgi apparatus in the cat cells and barn owls. So in the metabolic, through the metabolic impregnation method. Okay. So this Golgi apparatus generally absent in case of RBC, matured RBC and prokaryotes. Okay. And also they are absent in the sperm cells of the bryophytes and also pteridophytes.